Good morning, children. Today we are going to see Geography, third lesson, Unit 3, that is India, Agriculture. Understand? In this lesson, this agriculture is based on soil, water, air and chemical properties. Okay. So, these are the factors for agriculture. So, in this lesson, we are going to see about the soils, the various kinds of soils in India and the water facility, the irrigation facilities, because India is a monsoon type of climate, understand? Because of the failure of monsoon, we need irrigation. Okay, then what are all the agricultural crop we are cultivating in India? Then livestock, fisheries, all together come under agriculture. Can you able to follow? Shall I start this lesson? Are you ready? Are you having your books along with you and one notebook? Okay. Here it is in page number 154. You just take page number 154. Yes, very good. Yeah, this agriculture, the very important factor for agriculture is soil. Soil is an important factor for agriculture. That we all know. Soil is very important. Natural resource. Understand, India, we have much natural resources, and one of the natural resources, soil. India is a vast country. We have various diversities in India. That is why we call it as a subcontinent. What are all the factors, what are all we need, what are all the thing which a continent should have? All the factors India we are having. That is why India is called a subcontinent, because of the area, because of the population, the second populated country, many religion, many diversities. Okay. So, soil also we found many various types of soils we can find in India. Understand? Here, one by one we'll see. What is meant by soil? First, soil is the uppermost layer of the land surface, usually composed of minerals, organic matter, living organism, air and water. So, these are all contains in soil. What is soil? Yes, very good. Soil is the, what we can say, the topmost layer of the earth, surface of the earth, which contain என்னெல்லாம் இருக்குது அதில் soil. Yes, all the chemical components, then minerals, organic matter, living organism, water and air. Okay. Here, grains in the soil are the three categories. Here, this soil is divided into three categories are there. This soil, there are three categories. They are clay soil and silt soil and sand. Silt and sand. We can classify the soil into three. They are clay, silt and sand. Okay. Here, how the soils they are forming. These soils are forming by the what we can say, the weathering of the earth. In the previous classes you studied about the rock, it bursts into pieces. It forms soil. That is the igneous rocks, the sedimentary rocks and the metamorphic rock. Okay. So, all these, the varieties of soils, the various kinds of soils, they are forming because of the weathering of the earth. That is one type. Understand? Another type what we can say, because the rivers, the deposits of the rivers it came from the flow of the rivers, the mountain landa அப்படியே அங்க இருக்கிற செடி plants, then கல்லு மண் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது, it deposited, the rivers deposited the soil and it deposited on the river banks. Understand? They are called as silt. Okay. So, in the madriyam, it is one of the formation of soil. So, the soil, the formation of soil by weathering of rocks as well as
the deposits of the silt, that is the rivers. Understand? Now, we are going to see the various types of soils which found in India. The ICAR, that is the Indian Council for Agricultural Research. Say all of you, ICAR, Indian, ICAR, I told you, no, Indian Council Agricultural Research. They said soils are of 8 types. How many types of soils are there? Soils are, how many types? 8 types of soils. The soils are of 8 types. What are they? First one, alluvial soil. This is short, okay, in the book you can see. Then second one, black soil. Third one, red soil. Fourth one, laterite soil. Fifth one, forest and mountain soil. And sixth one, arid and desert soil. Seventh one, saline and alkaline soil. Saline and alkaline soil. And the eighth one is peaty and marshy soil. Marshy soil. So these are the 8 types of 8 classification of soil. One by one we'll see it now. You can just take page number 155. In the tabular column you have நல்ல elaborate கொடுத்திருக்காங்க tabular column. So you can see from this. I can't able to write it on the board because it's vast. Okay. So you can see first one. The heading is soil type, characteristics, distribution, and what are all the crop they are going. I'll explain through this. Okay. So first soil is alluvial soil. Alluvial soil, there are 2 types of alluvial soil are there. They are Khadar and Bangar. Here they would have given. Khadar is light color and more siliceous. Okay. The Khadar are newer alluvium and they are very fertile soil. Understand? And another type of alluvial soil is Bangar. Bangar is the older alluvium and it is dark in color. It is somewhat clayey. Okay. How they are forming alluvial soil? Eppadi form agudhu? Because of the deposited of the rivers. Understand? And the malal and the thanni ella fast and the rivers ella odi vande and the river beds la deposit pandrathu. Abbe silt sediments. Understand? Sediment panna vaikkiradhu. Okay. Enna chemical properties? What are the chemical properties in alluvial soil? What are they? They are rich in potash. Adla potassium irukku. Then phosphoric acid irukku. Then lime, carbon compounds, and these are all the components. These are all the chemical properties in alluvial soil. But there is no nitrogen in alluvial soil. Understand? It is poor in nitrogen. And அதோட நேச்சர் என்ன? alluvial soil எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, it is sandy and loamy soil. It is sandy and loamy. Silt, clay, எல்லா டைப்லையும் அந்த soil இருக்கு. Then, and what are the distribution where we can find this alluvial soil? In Ganga and Brahmaputra river valleys. I told you, rivers வந்து deposit பண்ணுது, sediment பண்ணுறதுனால எந்த ஏரியாவில் பார்க்கலாம், rivers எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் we can see this alluvial soil. This Ganga, Brahmaputra valley, plains of Uttar Pradesh, Uttaranchal, Punjab, Haryana, West Bengal, Bihar. Understand? River, the mouth, east coast, all these areas we can find this alluvial soil. அதில் என்னெல்லாம் crops we can cultivate? என்ன crops அதில் நல்லா வளரும்? What are the crops will grow in this alluvial soil? This rice, wheat, sugarcane and oil seeds. All these crops will grow in alluvial soil. Okay. First, alluvial soil is okay. Then second one, black soil. This black soil is derived from the basalts of the Deccan Trap. அந்த இடத்துல உருவாகிறதா Deccan Trapல இருக்கிறதா this black soil. அது என்ன கலரில் இருக்கு? கலரில் அதிலே நேம்லேயே இருக்கு black. So black color. So black in color.
black color due to the presence of iron oxide. This titanium and iron. Okay. அதில் என்ன chemical properties இருக்குது, என்னெல்லாம் chemical அதில் இருக்குது? It consists of calcium and magnesium carbonates. Then high quantities of iron. Iron அதில் நிறையா இருக்குது. Iron, aluminum, lime and magnesia. And it is rich in potash, lime. Here, where in aluminum, calcium and magnesium, and poor in nitrogen, phosphoric acid. And அது இல்லை. Then humus. Okay. அதோட நேச்சர் எப்படி? The black soil அது எப்படி இருக்கும்னா sticky in nature. பிசு பிசுன்னு ஒட்டோம்ல, அதான் clay மாதிரி இருக்கும். Sticky in nature. Understand? And high degree of moisture retentive. அதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும்னு சொன்னால் அது எப்படி பண்ணுமா? ஈரத்தன்மை, மாய்ஸ்சர்னா ஈரத்தன்மை. ஸோ இட் வில் என்ன retentive, மாய்ஸ்சரை அது நல்லா தக்க வச்சுக்கும். So retentive in moisture. That is why this cotton it's well growing in this black soil. Where we can find this black soil? In Maharashtra, Malwa Plateau, Kathiawar, Telangana. So all these states we can find this black soil. என்னெல்லாம் அதில் நல்லா வளரும்? What are all the crops well grown in black soil? This cotton, millets, tobacco and sugarcane. Cotton you all know, millets. Then tobacco, புகையிலை சொல்கிறோம், tobacco and other sugarcane. All these crops will grown in black soil. Can you able to follow? Okay. Then red soil we'll see now. Red soil, where we can find this formation எப்படின்னா, it is the decomposition of ancient crystalline rock like granites and gneisses and from rock layer type, rock எல்லாம் burst ஆகி அதுலேருந்து உருவாகிறது தான் இந்த red soil. Understand? அதில் என்ன, what are the chemical properties we can see in red soil? அப்படின்னா rich in minerals such as iron and magnesium. So iron, magnesium, they are rich in this red soil. Okay. And என்ன இல்லை, deficient na no. Understand? என்ன இல்லை, என்ன chemical இல்லை, nitrogen is not there, humus is not there. Okay. Then phosphoric acid, lime, இதெல்லாம் அதில் இல்லை, deficient. Then nature, அதோட red soil ஓட, what is the nature of red soil? It is a light texture, porous na தண்ணி ஊற்றினா சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஓகே. porous, friable presence of limited soluble salts, clay fraction. In some areas it will be like clay. Of the red soils generally consist of calionitic minerals. நிறைய அதில் minerals இருக்கு. ஓகே. Where we can find this red soil? Eastern parts of Deccan Plateau, then southern states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Chota Nagpur Plateau. So all these areas we can find this red soil. Now, what are the crops it will grow in red soil? Wheat, rice, cotton, sugarcane and pulses. So these are the crops which grown in red soil. Understand? Okay. Then fourth one, laterite soil. These are the soil formed in the regions alternate of wet and dry condition. வெட்டாக இருக்கிற ஏரியா அண்ட் ட்ரை கண்டிஷன் எப்படி ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குல்ல, அந்த ஏரியாவில் we can find this laterite soil. Understand? It is forming of the process of leaching. மண்ணரிப்பு ஏற்படுதல் அப்படி உருவாகிறது தான் அந்த laterite soil. ஓகே. இதில் என்ன கெமிக்கல், what are the chemical properties we can find this laterite? Composed mainly of hydrated oxide of iron and aluminum. This laterite soil என்ன இருக்கு? This iron and aluminum. அதோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா more acidic இந்த சாயில் இருக்கு. Higher areas poor in high level cannot retain moisture. இதில் வந்து நிறைய moisture cannot retain. எப்படி பிளாக் சாயில் எப்படி அது ரீட்டைன் பண்ணிக்கும் மாய்ஸ்சரை, பட் laterite soil it cannot retain the moisture. While plains they consist of heavy loam and clay and easily heavy hilly regionல நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் it can retain moisture. Where we can see some of the hilly areas we can see the laterite soil. What are the area, hilly area அப்படின்னு பார்த்தா Assam hills, then Kerala hills, then Karnataka and eastern Ghats of region of Odisha. All these areas we can find this laterite soil.
What are the crops grown in laterite soil? We can see coffee because hilly areas. So coffee, rubber, cashew nut and tapioca. இதெல்லாம் வந்து இந்த laterite soil it grown well in this laterite soil. Then fifth one, forest and mountain soil. இதுலயே இருக்கு forest, mountain. So in these areas we can, what are the areas? This formation எப்படினா it's differ from region to region, okay, and due to the mechanical weathering caused by snow, rain, temperature variation, they are forming in the soil, this forest and mountain soil. Understand? And இதில் என்னென்ன chemical properties இருக்கு? They are deficientனா இல்லை, என்னெல்லாம் இல்லை? பொட்டாஷ், பாஸ்பரஸ் அண்ட் லைம், இதெல்லாம் இந்த ஃபாரஸ்ட் சாயிலில் கிடையாது. தென் நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அது அந்த சாயில், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் மவுண்டன் சாயில்? லைட், சாண்டி, தின் அண்ட் ஃபவுண்ட் வித் பீசஸ் ஆஃப் ராக்ஸ். மலை இல்லை, ஹில்லி ஏரியா, ஃபாரஸ்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மவுண்டன் சாயில். ஸோ அதில் கண்டிப்பாக என்ன மண்ணோட சேர்ந்து என்ன இருக்கும்? சின்ன சின்ன ராக்ஸ் அதில் இருக்கும். ஓகே, வி கேன் ஃபைண்ட் ராக்ஸ். தேர் கேரக்டர் சேஞ்சஸ் வித் த பேரண்ட் ராக் தான். இக்னேயஸ் ராக்ஸ்லேருந்து உருவாகிறது, தென் செடிமெண்ட்ரி ராக்லேருந்து வர்றது, ஃபார்ம் ஆகிறது, தென் மெட்டமார்பிக் ராக்லேருந்து வர்றது. ஸோ இட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த பேரண்ட் ராக். ஓகே, அண்ட் வெரி ரிச் இன் ஹியூமஸ். A slow decomposition makes it acidic. Acidicல it is somewhat because of the decomposition, this acidic may be in slow. Okay, where we can find this forest, this soil அப்படின்னா coniferous forest, belt of Jammu and Kashmir, the hilly area நம்ம பார்த்தோம். Then Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, eastern and western Ghats, we can find this forest soil. என்னெல்லாம் அதில் வளரும்? Because of mountain. What are all the crops we can grow? அப்படின்னா coffee, tea, rice, maize, then potato, barley, tropical fruits and various types of spices we can grow in this forest and mountain soil. Next one, arid and desert soil. In aridனால என்ன? No rainfall. Desertனா there will be no rainfall. Understand? No water. So desertல. So this soil we can find in the arid area. எங்க எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, because due to the presence of dry climate and high temperature and accelerated evaporation, தண்ணி எல்லாம் என்ன எவாப்ரேட் ஆகிடுறதுனால, then the soil will become dry condition and it lacks humus content and due to the absence of vegetative cover. So அங்கே வந்து வெஜிடேஷனே இருக்காது டெசர்ட்டில். ஆரிட் ஏரியா, நம்ம டெசர்ட் ஏரியாவில் கேன் வி சி எனி வெஜிடேஷன் தேர்? ஏதாவது பிளான்ட் எல்லாம் நிறையா இருக்குமா பிளெயின்ஸில் பார்க்குற மாதிரி? கேன் வி டூ அக்ரிகல்ச்சர் தேர்? நோ, நாட் அட் ஆல். ஓகே, தென் அதில் என்னென்ன வாட் ஆர் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வி கேன் சி அப்படின்னா, கண்டென்ட் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சொல்யூபிள் சால்ட் நிறையா இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் டெசர்ட். Salt, alkaline with various degree of calcium carbonate and or poor in organic matter. Organic matter அதில் இருக்காது. And rich enough in phosphate through poor in nitrogen. Nitrogen won't be there. So அதோட நேச்சர் எப்படின்னா, light in color, low humus, friable structure, low in moisture. ஈரத்தன்மை அதில், moisture means the wetness அதில் இருக்காது. ஓகே, where we can find this arid and desert soil? Desert nale Rajasthan. Okay, Rajasthan, northern Gujarat and southern Punjab. What are all the crops we can grow in this soil? Millets, barley, cotton, maize and pulses with irrigation facility because they are desert, arid and desert area, desert soil. So அங்கே மழையே இருக்காது கண்டிப்பாக. we need irrigation. So with the help of irrigation only we can cultivate all these crops. Next one, saline and alkaline soil. In this formation is how they are forming now due to the ill drainage which causes water logging, injurious salts and transformed the that is the top layer to the surface of the earth. Understand? Where we can see Andhra Pradesh, Karnataka, all these area crops என்னென்ன வளரும் அப்படின்னா we cannot, ஏன்னா saline இருக்கிறதுனால crops இருக்காது. Last soil, peaty and marshy hills. So in the classification of soil,
this saline and alkaline soil we can see the formation of that is ill drainage and transferred from surface to the top of soil by the capillary action. Understand? So it is a salinization of the saline and alkaline. Chemical properties, what are the chemical properties we can see in the soil? Abdina, liberate sodium, magnesium and calcium we can find. Nature abdina, it consists of excess of sodium salts, because saline nale in a salt. Okay, where we can find in Andhra Pradesh, Karnataka, drier parts of Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, all these areas we can find this saline. What are the crops? Idla crops valaradu ena salt. Okay, crops do not grow because of excess of salinization of soil. So these are all about this saline and alkaline soil. Then last one, peaty and marshy soil. Other formation, this is humid regions from the organic matter. It is found in the areas of heavy rainfall region, high humidity. Understand? And chemical properties it is very deficient in potassium irkad in the soil and phosphate irkad. Okay. இதோட நேச்சர் என்ன? கார்பன் it contain considerable amount of soluble salts. இதுலேயே somewhat salt இருக்கு. Okay, organic matter, high proportion of vegetable matter in this. Where we can see Kottayapuram, Alappuzha district of Kerala we can see, and Odisha, Tamil Nadu, Sundarbans of West Bengal. Understand? Bihar. So all these states we can find this peaty and marshy. சதுப்பு நிலம் சொல்கிறோம்ல, வாட்டரோட சேர்ந்து செடிங்க இருக்கும்ல, that is called as marshy. Understand? இங்கே என்ன வளரும்? Because they cultivated jute will grow in the சணல் சொல்கிறோம்ல, jute will well grown in this marshy soil, and some areas we can grow this, cultivate this crop also, cotton also. So these are all about the what we can see, the types of soil. Next one, we'll see about the irrigation. So another important factor for agriculture is water. First one, what we saw, soil is an important factor for the irrigation. First one enna paathom, soil, all the soils we saw. Second one is irrigation. What is meant by irrigation? That is, irrigation is the watering of agricultural plants through artificial means is called irrigation. Suppose India is an agricultural country and monsoon and a tropical monsoon type of climate. Monsoon namalku failure of monsoon adikadi ஏற்படுறதுனால we have failure of monsoons. Every year we cannot get rainfall in the proper time. So we need this irrigation facility. Irrigation is very much important for Indian agriculture. Understand? Because in some areas we can have the perennial rivers, some areas non-perennial rivers we have. So India is an agricultural country, you all know, so irrigation is very much we needed. Now, what are the sources of irrigation? Because of the topography, India topography, we have, in the first lesson itself, we saw that physiography of India, high mountain, great plains, peninsula plateau, then coastal plains, island groups, all these, because of the topography and because of the soil, then temperature, rainfall, all this pressure, atmosphere, we need this irrigation facility. We need the what we can say, requirement of water. This irrigation we can divide into there are three types of irrigation are there. What are the three types of irrigation? Canal irrigation, then well irrigation,
Canal irrigation, well irrigation and tank irrigation, third one. What are the three types of irrigation? The three types of irrigation are canal irrigation, well irrigation and tank irrigation. Okay. Now, one by one we'll see. This canal irrigation is the most important irrigation method in India. Canal. Okay. This canal irrigation is we have two types of irrigation. Understand? There are two types of canal irrigation: inundation canal and perennial canals. Canal irrigation of two types. Inundation and perennial. Inundation, there are two types of canal irrigation. They are inundation and perennial. Okay, what is inundation canal? This inundation canal or the we can get it from the rivers. Understand, water get it from the rivers, they are called as inundation canal, and that directly from the rivers without constructing any dam. They are inundation canal. அப்படியே ரிவர்ஸ்லேருந்தே டைரெக்டாக அக்ரிகல்ச்சரல் அந்த கெனல் மூலமாக அனுப்புறது. தே ஆர் இன்னண்டேஷன் கெனல். பெரினியல் என்ன அப்படி கெனல் இரிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தா, பெரினியல் ரிவர்ஸில் வில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த டேம்ஸ். டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி, இப்போ மேட்டூர் டேம், காவிரி டேம், அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி டேம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம அனுப்புறது பெரினியல் கெனல். ஓகே, பெரினியல் கெனல்ஸ், பிக் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர். அது ரெகுலராக நம்மளுக்கு தண்ணி வரும்போது அந்த டேமில் டியூ டு ரெயின்ஃபால் வரும்போது அதில் டேம்லலாம் நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு we can save the water, and during the agricultural time we can irrigate the agricultural land through this canals. Okay, next, well irrigation. What is well irrigation? Well irrigation is a hole through the vertical. அப்படியே நீங்கள் வெள்ளுன்னா உங்களுக்கு கிணறு, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். கிணறு நம்ம வீட்டில் இருக்க கிணறுல அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டில் இருக்கும், பெரிய பெரிய ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்டில் ஆழ்துறை கிணறு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதான் வெல் இரிகேஷன். அந்த வெல் இரிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன். Understand, it is very cheap, dependable and popular source of irrigation. Because of the low rainfall, we can this well irrigation becomes very essential. ஏன்னா well irrigationன்றது நம்ம அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டர், பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற வாட்டரை நம்ம கிணறு வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த well irrigation is also of two types. They are open well irrigation, open wells and tube wells. Well irrigation is of two types, open wells and tube wells. Open wells வந்து இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர், அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரை எப்போல்லாம் நமக்கு தேவையோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரை யூ கேன் யூஸ். வேர் வி கேன் சி திஸ் வெல் இரிகேஷன், அந்த கங்கா பிளெயின், மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, ஆல் தீஸ் ஏரியாஸ் வி கேன் சி திஸ் ஓப்பன் வெல்ஸ். டியூப்வெல் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் டேபிள் ரொம்ப லோவாக இருக்கும், பூமிக்கு அடியில் தண்ணி இருக்காது. அப்போ ஆழ்துறை அந்த கிணறு நம்ம உள்ளே தோண்டி பைப் மாதிரி உள்ள கனெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் அந்த போர் போட்டு அதுலேருந்து உள்ளேருந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை அது என்ன பண்ணோம், அப்படியே அந்த போர் அப்படியே கொண்டு வந்து வெளியில் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். தட் இஸ் டியூப்வெல் இரிகேஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட், வேர் வி கேன் சி அப்படின்னா குஜராத், மகாராஷ்டிரா, பஞ்சாப், மத்திய பிரதேஷ், ஆல் தீஸ் ஏரியாஸ் வி கேன் சி திஸ் டியூப்வெல் இரிகேஷன். Next, third one, tank irrigation. Tank irrigation you all know, பெரிய டேங்க் மாதிரி கட்டி அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் நேச்சுரல் சம்வாட். டேங்க் இரிகேஷன் இஸ் அ நேச்சுரல் ஆர் எல்ஸ் man-made hollow surface developed on the constructing of the tanks, and we collect the water and store the water for the irrigation purpose. That is by irrigation of tanks. Understand? And lake மாதிரி ponds, இப்போ புழல் ஏரி அதெல்லாம் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த லேக்ஸ் எல்லாம் இது டேங்க் இரிகேஷன் we can say. It is one of the type of tank irrigation. Okay, all the lakes and ponds.
Understand, the tank irrigation is very popular in the peninsular India. South India la அது very popular. இந்த கெனல்ஸ் அந்த டேங்க் இரிகேஷன் எந்த இடத்துலலாம் வரும்னா புவர். இப்போ கெனல் இரிகேஷன் பண்ண முடியாது. வி cannot do canal irrigation, well irrigation. We can do this tank irrigation. Understand? And if we have don't have any perennial rivers, வாட்டர் இருந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் பெரினியல் ரிவர்ஸ். நான் பெரினியல் ரிவர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல we can do this tank irrigation. And it is ராக் ஸ்ட்ரக்சரில் கூட we can do this tank irrigation. ஏன்னா அங்கே தான் ஈஸியாக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வாட்டரை என்ன பண்ணால் we can store the water. ஏன்னா ராக் சீக்கிரமாக இழுக்காது. மணல் அந்த சாண்டு சாயில் தான் இழுத்துறோம் தண்ணியை. ஸோ அதுக்கு it is very much useful. Tank is very much useful, tank irrigation for this agricultural purposes. அதான் வேறு என்னென்ன இரிகேஷன் இருக்குன்னா மாடர்ன் இரிகேஷன் மெத்தட் என்னெல்லாம் there are many modern method இப்போ வந்திருக்கு. Understand, they are drip irrigation, sprinklers, rain gun, central pivot irrigation. Understand, வேறு என்னென்ன irrigation type? Other irrigation methods. What are the other irrigation methods? We'll see. Drip irrigation, then second one sprinkler, and the third one rain gun, and the fourth one central pivot irrigation. Pivot, we can say. So these are the other irrigation type. One by one, see. Drip irrigation. What is drip irrigation? It is the first developed irrigation that is supplied water in the form of drops. Understand? Drop அப்படியே water தூவுறது. Okay, it will save the water into 70%. They are called as drip irrigation. Next one, sprinkler irrigation. Sprinkler na pipes lande. It is the simplest and easiest method. பைப்பில் ஹோல்ஸ் வச்சுருவாங்க, ஸ்ப்ரிங்கிள் அடிக்கிறது, அதை வாட்டருக்கு இரிகேஷன் பண்ணுறது. அண்டர்ஸ்டாண்ட், அது ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன். Next one, rain gun. Rain gun is the spread of water like rain. Rain மழை மாதிரியே இருக்குமா, அந்த கன் வந்து அதை அப்படியே ஷூட் பண்ணும்போது வாட்டர் மாதிரியே அதை அந்த மழை மாதிரியே அது எல்லா இடத்துலையும் தெரிக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட், the crop will grow up to 4 feet அளவு, இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இந்த crop வளர வரைக்கும் we can use this. And மெயினாக இந்த ரெயின் கன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா sugar cane and maize for the crop. Then pivot irrigation is also called water wheel circle irrigation. அதை அப்படி சுற்றி அடிக்கும். பார்த்தீங்களா, பீச்சிலலாம் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம், ஒரு சின்ன ஸ்மால் பைப் மாதிரி இருக்கும், அது பிவெட், அது வாட்டர் இட் வில் ஸ்ப்ரிங்க்லர்ஸ் அப்படியே அதை ஆன் பண்ணிவிட்டால் அந்த தண்ணி எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே ஸ்ப்ரிங் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் pivot irrigation. Next one, multi-purpose river valley project. Another important is multi-purpose. What is meant by multi-purpose? Multi-nale enna many. So it will useful for many matters. Understand? So they are called as multi-purpose project. என்னென்னு பார்க்கலாம். It is the dams, we can construct the dams near the rivers, on the rivers to store the water, and we can use it for other purposes. It will other fulfilled many purposes. They are called as multi-purpose project. என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கு, irrigationக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Then hydro power, we can take electricity, that is called as hydro power generation. Then water supply for drinking purposes. Then industrial purposes, industries-க்கு we can send the water. Understand? So, and controlling floods, because வெள்ளம் வரும்போது we can store the water. Development of fisheries, மீன் பிடிக்கலாங்க, fisheries. Then navigation. So இந்த மாதிரி multi-purpose, it solved, it see many purposes.
Understand, it's solving many purposes. So they are called as multi-purpose project. Many purposes are they use பண்ணுறதுனால it is called as. இது எங்கே இருக்கும் அந்த multi-purpose project அப்படின்னு கேட்டால் we can எப்படி அதை பண்ண முடியும்னா we have to construct the dams, understand, on the rivers. அது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சாத்தனூர் டேம் நீங்கள் இப்போ செஞ்சி அங்கே இருக்குது சாத்தனூர் டேம், அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் வாட்டர் ஃபோர்ஸாக வந்து விடும், அதில் ஒரு பார்க் மாதிரி. ஸோ என்விரான்மெண்டலும் பொல்யூஷன் ஆகாத இருக்கும், அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுப்பாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷரிஸ் மீன் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, போட்டிங் பர்பஸஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் பர்பஸஸை சால்வ் பண்ணுறது தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட். வாட் வி கேன் சே, மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். So these are all about the irrigation methods. Understand? So in India we need this agriculture soil. For agriculture we need soil first and next irrigation. Irrigation is water. India is a monsoon country, so we need water. So canal irrigation, this irrigation into 3 types there: canal irrigation, well irrigation and tank irrigation. Canal irrigation we have 2 types, they are inundation, perennial, and well irrigation 2 types, open well, tube wells. Understand? And tank irrigation already we saw. And other type of irrigation enna pathona, drip irrigation, sprinkler, then rain gun irrigation and pivot irrigation. These are the other irrigation types. And another thing, the last one is the multi-purpose project. It we can construct the dams on the rivers. Understand? And it will it solve the problems. Understand? It maintain many purposes. Okay, that is why we are call it as multi-purpose project. In the next class we'll see about the agriculture. What is agriculture and what are all the crops we are cultivating in India. Indian agriculture only in this lesson we are going to see. What are the seasons we are going to see. What are the places we are cultivating. What are the places it is useful for this agricultural area. Understand? Crops what are the types of crops, cash crops, then food crop, like that. Various crops we are having, and the fisheries, the livestock, all together they are considered as this agriculture. So in the next class we'll see about agriculture. Okay children? Okay, thank you.